twacemanirie Kamaruti-inĩ gakari turabona tunini Ndũrutwo tũkuaga andũ. ya tondu turaumĩrania nake rĩu twakinya stage tukaingĩra gakari kamwe koguo rũgano raumire gakari-inĩ Kamaruti. Wendo waciarĩirwo gakari-inĩ? Wendo waciarĩirwo gakari-inĩ tondũ gakari-inĩ gakari noko andonire nĩambia kũndĩhĩra fare ngwĩciria nĩakĩonire kairĩtu kega akambagia kũrĩha fare akandĩhĩra fare ũmũthĩ na ito ndirakĩenda kwĩhũthia rũciũ ningĩ nakamũrĩhĩra fare. He was a widower. He had his first wife na nĩmaikarĩte kĩhiko-inĩ mĩaka 15 na mũtumia wake wa mbere no matiagĩire ciana. Wendo witũ rĩ nĩ wamũrutire handũ haraihu mũno. Much as people would talk, because let me tell you, once you lose mutumia kana lose muthuri, he gets stigmatized by the whole society. Muthuri wakwa, he enjoyed his good health for the 11 years he married me. Let's say 10 years. Na 10 years wa mũciarĩra ciana 4? Ni ndagĩire ciana 4. Kawagĩaga tondũ ni naniĩ I didn't have parenting. Ni nyendete ciana. Na ndanyitana na mũndũ nake ũbataire ciana. In fact, he used to tell me ndĩenda ũgĩe ciana 5. Nĩ twagĩthire kwĩ ndagĩtarĩ tũgĩthiĩ gwĩ physician. Agĩtũtũma tũhũrwo mbica Kiambu, hau within Kiambu town. Tũgĩthiĩ na akĩhũrwo mbica hũrirwo ya 12,000 ya nda. Mbica ĩyo nĩyo yonanirie thĩna wake. Ikionania arĩ na ena tumor ya nda. Tumor ya nda ya gallbladder. Rĩu rĩ ndagĩtarĩ twacokia result rĩ atwĩrire it's beyond me. Ndagĩtarĩ rĩu ũyũ wamũtũma mbica na nĩagĩtwĩra thĩna harĩa ũrĩ no agĩtwĩra it's beyond me koguo agĩtũtũma Kenyatta. Rĩu one word I marked niĩ nĩmakaga. I really quote somebody when you're talking. So what I quoted the doctor nĩ gũtwĩra 99% ya tumor icio rĩ ikwĩrĩ cancerous. The first word I heard from him and quoted and I took it and na ngĩerewa ũguo uga nĩ that day. No, my hubby athire in denial from that very day. Akiuga we ndari na cancer. Kiugo ndendaga gũkĩiguo na hanini. I really talked to him. Ngĩmũkomera gĩthũri harĩa rĩu arĩ na gĩtanda. Hey, I told him everything. I reminded him our journey. I was seeing like he's waking up. Ona ndakora ndarĩ ho. Ndianihitaga atĩ ndarĩ ũkĩra. Uri mwega mwiroreri wa Metha ya Kagoni. Njĩtagwo Monica Kagoni ngĩkũnyita ũgeni. Thank you so much. Nĩgũthiĩ na mbere na gũcagũra Metha. Tuthiĩte na mbere na gũkũra. Community itũ no ĩthiĩte na mbere na gũkũra. We are almost 300,000 subscribers. Nĩ tondũ wa wendo waku. Na we ta subscribe ite. Please ĩtĩkĩra gũ click hau andĩkĩtwo subscribe nĩgetha tũkinyie target ĩyo ona ihenya. In the next 1 month tũkinyie target ya 300,000 subscribers. Na thank you nĩ gũtwĩrorera thĩinĩ wa tabarĩra citũ citiganĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ he mũtumia wĩrĩga kũnyandĩkĩra kanjĩra kwa nini usiona leta widows and widowers mara mingi. We really need to hear these stories tondu niturekora mundu agitigwo ni mutumia wake kana muthuri wake kihiko kiao kirio kinini no keyona tari we uri ruo-ini ruu uri wika. No kwina atumia aingĩ muno na athuri matigĩtwo kihiko ciao cirĩ nini. Na muthenya wa ũmũthĩ tunyitĩte ũgeni mutumia wĩtagwo Tabitha na anjĩtĩte kũnjĩra atĩrĩrĩ, you have no other choice but to be strong. We atigirwo na turukenge turumanĩrĩire nĩ agũtwĩra muthuri wake through cancer na aranjĩra she had no other choice but to be strong. Na arenda kwarĩria we muhiki munini utigĩtwo nĩ muthuri waku na njĩra ya gĩkuũ. Mbere ndaya mwĩroreri ndenda gũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia atĩ kũrĩa mwena wa Nanyuki next to mũkawa wa Mayan twĩna project iretwo All Saruni. Project ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩkwo value addition ta gwĩkĩrwo a majestic gate, kũirigĩrwo wega, street lighting, barabara cia access thondeke wega na nĩ handũ hega mũno. Nĩ waigua nĩ ha ĩrĩ next to Sarova Mayan na it is one of the most
aftersort locations in Nakuru. Broti cicigayanĩtio na 8th na ingĩ ikagayanio na quarter. Na wĩ hau rĩ, ũrerorera kĩrĩma kĩa Mount Kenya wega, so spectacular. The views are so beautiful. Ndenda waranĩrie na AMG, namba nĩngwandĩkĩire haha ũguo nĩgetha wĩgwatĩre a piece of all Saruni kũrĩa mwena wa Nanyuki. Ũronga kũririkania 17th to 22nd of April. Nita mĩeri igana, nita ĩrĩ yũkĩte tugakorwo tũgĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Dubai gũcera thĩinĩ wa the 3rd edition of Dubai twende na Kagoni na Bountiful Safaris. 5 days of great fun. Ũrarĩhĩra 4 nights na ithuĩ tũgakũhe the 5th night for free. Mwĩrorere tugakorwo tũgĩcera kũndũ gũtiganĩte, like we'll have the desert safari, we will have that dinner in a yacht, nĩ tũgathiĩ Miracle Garden, nĩ tũgathiĩ Burj Khalifa, na tũkwĩrorera twĩnja tũkaingĩra thĩinĩ up to the 142nd floor. Yes, kila kitu this time is premium. Nĩ tũkaingĩra nginyagia the museum of the future. Titũmĩrorere twĩnja tũingĩre kũu thĩinĩ na twĩonere technology ĩrĩa Dubai ĩraharĩrĩria nĩ ũndũ wa their future. Maũndũ macio mothe rĩ, nĩ tũgakorwo tũgĩ kind of course we'll have moments to do shopping and really enjoy Dubai. Tũgathiĩ na Emirates na tũgakorwo tũgĩikara thĩinĩ wa a 5-star hotel. Nĩ ũkwenda gũtwarana na ithuĩ, aranĩria na Bountiful Safaris. The earlier you make this call the better, tondũ nĩ ũgũkorwo na mweke wa kũrĩha kahora. So aranĩria na Bountiful, nĩngwandĩkĩire namba haha ũguo. Now, njitĩkĩria nyite ũgeni, mũtumia ũrĩa tũrĩ nake etagwo Tabitha Wahome. Karibu sana Tabitha. Asante sana Monica. Na thengio mũno nĩ gũtũnyita ũgeni gũkũ gwaku na kũnjĩta ũkanjĩra nĩ ũkwenda kũheana rũgano rwaku nĩ ũndũ wa mũtumia ũrĩa ũtigĩtwo nĩ mũthuri wake, especially arĩ mũtumia mũnini na watigĩrwo twana tũnini. So thank you Tabitha. Welcome. Twambe tumenye Tabitha no kwanyu nĩ kũ? Njĩtagwo Tabitha Wangari Wahome. Njiarĩirwo Ũthaya Nyĩrĩ, ngarererwo kuu na ngathomera kuu. Ndokire Nairobi ngĩthiĩ college. Yeah. Na I'm a mother of 4. I have 3 boys and 1 girl. My firstborn is a boy who is 12 years. Secondborn is a girl, 10 years. Thirdborn is a boy, 7 years. And fourthborn is a boy who is 4 years. 4 years. I'm a widow. For how many years now? For 2 years. 2 years. Yeah. Kĩronda kĩu no kĩhonu kweri? Monica, ndikuona kĩronda kĩa gĩkuũ ta mũndũ ahonaga. You only manage how to stay with that pain. Todo, you've lost your partner, you've lost the father of your children, your husband, your confidant, your friend, somebody you consult on everything, on every area of life. Na nĩ ũcio nĩ athiĩ. Na nĩ athiĩ. Na ndigwĩciria kwĩ mũndũ kwe prepared ũhoro wa gĩkuũ. Much as we are preached, tũhunjagĩria ũhoro wa gĩkuũ. Onake to nĩ arwarire for some time. No, I didn't know, one time I thought he's going. Yeah, I would rush to the hospital, look after him every day, having some hope that he's getting better. Yeah. And na nĩ ekũhona. Yeah. Okay. Haya. Mũthuri waku etagwo atĩa? Mũthuri wakwa etagwo John Kamakia Mwangi. John Kamakia Mwangi. Tabitha no nyende woe mweke ũyũ to remember your husband. Yeah. Kumuririkana. And maybe from where it started, muonanĩire kũ? Niĩ na my husband, na nĩ ngũheana rũgano rwake rũnini, tondũ I was married to a widower. Oh, he was a widower. Yeah, he was a widower. He had his first wife. Na nĩ maikarĩte kĩhiko-inĩ mĩaka 15. Na mũtumia wake wa mbere. Na mũtumia wake wa mbere. No matiagĩire ciana. Because the wife had a problem, which I guess it was internal problem. Tondũ tikuga ndagĩaga nda, nĩagĩaga nda, but the pregnancy would not survive. So after 15 years, she was up and down with hospital. Na at some point ake person.
So I met my husband when he was a widower. He was not in marriage. Ni atigetwo ni mutumia na matirai na mwana. Na matirai na mwana for 15 years. For 15 years. So we even had a gap with my hubby. We had gap with about 18 years. We had a gap of 18 years with him. Wewe ukimuhikira wika iretu miji. Ndari kanini muno tondu I was very young. Tondu na itura ria tuikaraga. Andu mamuragia kaya arahikirie mwana. Tondu we ni muthuri wikangitie tumiaka. Mamuragia kaya arahikirie mwana. Na I was very comfortable with the decision. Tondu at my age I got married at 28 years. So I had my girl life and I was now ready to settle in marriage with a mature person. Wahikio ni mundu wina miaka 40 around 45 46. Yeah, na niende na wewe na 28. So na mwili wakwa ndwari munene kwoguo kuringana nake he was a huge man. People would see like ama de mwana hariwe takairetu gake mwana hadi kairetu gake. But me I was very much okay and he was very much okay. Okay, itura riria jikaraga no ku twacemanirie tondu ithuĩ nĩ twarutaga wĩra ndari mwandĩke nake ari mwandĩke koguo mĩthiĩre itũ ya wĩra bathi-inĩ twacemanirie kamaruti-inĩ gakari tũrona tũnini ndũrutwo tũkuaga andũ tondu tũraumĩrania nake rĩu twakinya stage tukaingĩra gakari kamwe koguo rũgano rwaumire gakari-inĩ kamaruti wendo waciarĩirwo gakari-inĩ wendo waciarĩirwo gakari-inĩ tondu gakari-inĩ gakari noko adoni ni ambia kundihira fare ngoicia ni akionie kairitu kega akambagia kuriha fare akandihira fare omwe na ito ndirakienda kwihuthia rucio ningi na kinga murihira fare. So it went on like that. Ni agukwariria hindi no arariha fare ni agukwariria ame kashwa twaikara gĩtĩ-inĩ kĩmwe aka make sure twaikara gĩtĩ-inĩ kĩmwe yani kia ngari no hotiriaria anything else Australia general talks cia bũrũri na nio ni nyendete politics koguo twathiaga tukiaragia politics nginya tugakinya Nairobi. Riu twakinya Nairobi mundu agithi kuria thiaga wira no tatene one time twaririe uhoro wa wendo ngari-ini namba ni mwe kuheana no at some point ni twacenjanirie namba na akihe the first date akihe the first date na akijira we ni fan wa soka koguo ni date Nairobi town na akijira tuthi tuone mubira on a weekend ani tondu ndikire kairitu ndina time ya kuona mubira plenty time ri na ndikire wira weekend ndautaga gwa thirikari ri ngigithie tukikionana nake riu hau the rest is history. Hau niho mwendanĩire hau niho twendanĩire akwirire ati ari mbere. I too remember your husband, let's remember him mbere miario ya wendo ni ririkanaga akwirire ati okay twacemania nake ri the first thing he told me ni akijirie ni arake all this time ni arakenirio ni nie but the first thing he told me he want a wife. We waigua kiugo wife nduguthituka uge we nie ndie hariirie ni ndamakire muno Monica tondu ngwiciria ndari o girl life yakwa na ndionaga uhiki uroka na ihenya ndionaga uhiki uroka na ihenya riu hani ndacemania na mundu uranjira uhoro wa uhiki nari very serious tondu anjira oguo ni twambire kumitaga frequently na twamiti frequently na rotire ngari tuguthia uti citu na taxi na tucoke he would pay me a cab na ga drop kura ndaraikara no tutiakomaga gwake ni nguthi gwakwa na kiathie gwake no riria njirie cia mutumia ri twagicemania riu twikianjia it was purely marriage now utiri uhoro ungi no riu ni ndirarigwo mundu ndacemania nake na is this serious. I had a lot of question marks. Na ni adengeririe muno tondu he really wanted me to move in with him. But when I met him, he was very down in life. Wamurora ni mundu wari depressed. But I tried to understand kira kiratuma akorwo ari down. Tondu at some point no ndakimenyire ni gukwirirwo and he was a very down man. No twambia gucemania nake uguo ngona is becoming vibrant. Giona a completely changed person in our courtship. Na ikijira arenda to move in. He really worked on moving in. No riu ngiona ni riu twauma out riu ndiguthi gwakwa rĩngĩ tugoka gwake.
rĩngĩ ngarara ngatiga nguo ndokire kũ realize nguo ciakwa ciothe rĩ cirĩ gwake. So that's how I got married. No nĩathire kwanyu kuga rĩu twaikara nake no ndahikĩte arĩ the year like March. Nĩanjĩrire no ende gũthiĩ gwitũ and he want me akenjĩra onakorwo nĩaragĩte ciana the 15 years no ende kwambĩrĩria kĩhiko kĩna kĩrathimo. So akenjĩra no ende kũmenya gwitũ na no ende athiĩ hande ithĩgĩ. Na the funny thing ni introduced kwĩ my mother-in-law itarĩ ndoka nyũmba yake. So I knew the mother-in-law all this time we are dating itarĩ tondũ na mother-in-law ka kũmũcerera tondũ nĩayũkaga kũmũrora mũno kũringana he had a loss now. Niĩ nĩ indoka ngamũrugĩra mother-in-law tukarĩa no mother-in-law nĩ ona arĩ very unusual ni gũka ngaruga ngathii nĩanjũragia mũno kũtangĩrara gũkũ na kwĩna mũciĩ mũnene rĩ ũrainũka nĩkĩ she not understand rĩu ngakĩmwĩra ũrarĩha nyũmba ĩngĩ nĩkĩ na gũkũ kwĩna nyũmba nene koguo wewe waikirio box nĩ mũndũ na nyina my mother-in-law rĩu na ndageragia gũkĩmũ explain na ngamwĩra yani atuhe time no he hĩndĩ okire rĩu na the first time I introduced kwĩ my mother-in-law my hubby amwĩrire mami nĩ ndĩrethire mũndũ wa kũndugagĩra ngima nĩguo erire my mother-in-law ngwĩciria rĩu my mother-in-law agĩtake ũhoro ũcio seriously tondũ nĩanjĩrire na niĩ hĩndĩ ĩngĩ ngĩũka Nairobi ngagũkora ndikwenda ngagũkora wĩna kuu ningĩenda ngagũkora mũciĩ tondũ my hubby nĩakĩni introduce na my mother he was a serious man so ti mũndũ ekũndautia atĩ amũrie nĩ atiauga aca he only talks once and that's all. Yeah. So that's how I got married. Na tũgĩkĩanjĩria mũtũrĩre ndahikire kwĩ March na March tũgĩikara March up to December. December he was now ready gũthiĩ gwitũ but he requested me not to even get pregnant mbere ya thiĩte gwitũ. He was that serious man. Nĩtwakĩbangĩra tũgĩgĩthiĩ gwitũ na agĩthiĩ akĩhanda ithĩgĩ. It was a good occasion and we were blessed. From there on ndagĩire nda yakwa December, that December rĩu tũkĩanjia mũtũrĩre. He was a happy man. To kũringana rĩu harĩa akĩgereire na gacĩra karĩa agerete gacekega gũkorwo aikarĩte kĩhiko-inĩ gĩtarĩ mwana. Na mũtumia nĩacoka akua. Na mũtumia nĩacoka akua. But rĩu wendo wanyu nĩ wa mũhonia. Wendo witũ rĩ nĩ wamũrutire handũ haraihu mũno. Much as people would talk because let me tell you once you lose mũtumia kana lose mũthuri you get stigmatized by the whole society and people start seeing you differently from meciria maku no ũrĩa hihi we ũngĩenda gũikara na makanjia gũbangira maũndũ mangĩ ona matangĩhinga tondũ wa mbere rĩ akwĩrwo ena mĩaka tuge was going to 45 years agĩkwĩrwo koguo ũcio nĩ mũndũ mature ũngĩtua matua make ma mũtũrĩre. But the entire society rĩ yafiraga they started now ni marenda kumwethera mutumia ni marenda kumuhe choice ciao anga tungĩenda ũhikie ng'ania nake ndarĩ kuu Monica we aretwĩra matua make ndarĩ kuu. He was a very principled man if I would say tondũ we atuire matua make. All this time to date, even his closest friends would not know we are dating. Ni andũ manyonire nyũmba. Even the closest magũkorire nyũmba friends magũkorire nyũmba. Tondũ gwĩcia in the process ni anotire society na bata mũno wake wa mũtũrĩre nake na matua make. We arenda agĩe ethe mũirĩtu mũnini ũkũmũciarĩra ciana. Arere. Na waya nao marenda kumwethera ri marenda kumurehera andu nginya mari na ciana. So he was very much against the idea. Ona ni anjiraga kanjira ndakimuria tondu some of his friends ani introduced ndonire manjia ku create gap. Uni ndahika akonia meta function ona teo yako kiona matina turn up kuringana uria riu aradira nao ari kihiko-ini kiu kingi. Riu ndakimuria no ngumuria ni muthuri wakwa twakiaria gakinjira
okire riu kunjira much later kiria gia thumburaga andu acio mendaga hikie ng'ania they had their specific people mendaga ahikie but he had to go with his own mind yeah ari muthuri wahanaga atia what do you remember him the most for and muthuri wahanaga atia muthuri wakwa ri one thing he was God fearing my hubby married me na sio ile ati kujifanya yake si ya kujifanya and he married me when he was a church elder ali church elder na ali treasurer wa kanitha huo ni ali muthuri aria maikaraga ali mbere kanitha so nobody would imagine ati no ahikie mutumia utari wa kanitha utari wa okay ni ngirere I'm a Christian I have a very strong background no ndio ndwarumetie riu ni ndio uiretu-ine wakwa ndio uiretu-ine wakwa riu ni mararigo muthuri uyu ni muthuri wa kanitha na ni treasurer witu wa kanitha atana ge consult nginya kiama gia kanitha to ni twagethire nginya kanitha gwitu nake kini introduce alafu nuona ndaneka uhiki ndaneka uhiki but uo no uhiki tutingiekira Monica ukirege tumie twage gwika uhiki him and me nobody had an interest uhiki gũcia we araharakisha kũgĩa family na at the same time ndina fears ciakwa tondu okaire tukanini cia riri cia yani gutekerwa advantage ni mundu I was not now ready because now miaka yakwa ni yathite na ndai ready uikara kihiko-ini ri gukorwo ndi mutumia serious ndikiendire somebody who is taking advantage of me yeah so wiko hiki wa kanitha na uria ndona ngite even in society andu mageka magatigana andu no tangicia no matigane so I was now ready tuikaranie tugeka hiki much later ndamba ndamenya what kind of a person is he yeah yeah okay so niho ngukuragia niki kiu umuririkanagira tiga gukorwo ari God fearing what yeah he was a God fearing man na very responsible muthuri wakwa ari andu aria mutumia ona ngithina kuwa thukume ona milioni he will not ask you for it ndagukuria uthukumire cigana rehetwe kiondu ari athuri aria ona ndangienda ugure kindu nyumba gwake ala nginya irio no weciri ona irio ndungigura he was very responsible he used to provide A to Z of my family na utontu anjia kugia twanari riu majukumu no maingi no arahurana namo no arahurana namo tondu kwendo muteithie aca we ari oi mucini wake na oi mbeca cia mutumia ni uthio we wona gitenge kiega na kuu kana ugure what you would admire to buy we pesa cia kuciari cia gwethakaria yeah you know yeah ndathi dona I'm a makeup person koguo ndathi dona kindu kiega na kona mi ndirajaga ngure that was him na ale modo business minded he was employed by even the time I was getting married adikitoni ahede no ahiki I had to stop employment because I used to work to githie biashara so he was business minded and he knew business yeah actually he was making more money in business than employment yeah wow yeah okay and he was a very loving husband very loving husband somebody who would go out of his way for us mundu watigiria aratake ingi ni undu wakwa yeah atigiria aratake ingi muno muture tondu riu ringi nieka against their wish no in life you make other new friends na still by the time mutumia wake apasagi ndari muhonoku ari kanitha no ndahonokete so immediately the wife passed on he got saved no na riu nginya ni gucenjia lifestyle ya rata to ringi arata aria marathiana nao ni maranyuaga no riu ni athie kanitha na ni arikira kanitha so that is the kind of a man I had yeah ya go twara out ni tuguthio na ko ni kairetu kanini karabatara gupampo he really pampered me those are the best memories I have tondu gwiciria Kenya no ri kana kuria guthia guti kundu tutathire even for Christmas before tuthie icagi-ini kuona aciari twambaga guthie holiday ya kuona ciana yeah he would take us he would guti kindu we ona akiri goro kwa afford gia family yake
yeah, he would go out of his way for us. Yeah. Tabitha, tell me about the day wa mwirire wina nda. No yo ni muthuri waikarite for 15 years atari mwana. Yeah. Mutumia wake aluzaga ciana, aluzaga pregnancies. Yeah. Na ni wamwira wina nda. Yeah. What was his reaction? I'm telling you, gwĩcia mũtũrĩre-inĩ wake gũtirĩ kĩndũ eritwo kĩega ta kĩu. And he was over the moon. Over the moon, ni andorire ta kana kanini. In fact, he employed my first house girl when I was 5 months. The pregnancy was 5 months old. Tondũ ndenda kũiguo na gĩkombe no hutie. Kana njĩke ũndũ tondũ he really took care of the pregnancy. Gwĩcia nĩ ũrĩa akoretwo rĩu na mũtumia ũragerera mathĩna ma pregnancy. Rĩu ndangĩendire kũni exposed to any danger. Nigetha akĩmenyerere mwana ũyũ akinya nginya gũgĩciarwo. Yeah. Rĩrĩa mwana aciarirwo, when he came and held him, no ririkane reaction yake yahanaga atĩa? I remember I got that firstborn of mine ndamuciarire St. Mary's. Na okire St. Mary's to ndagĩte afternoon hours okire hwaĩ-inĩ umĩra wĩra. And when he came, he held that baby. Ni ona tine rĩu ona akĩriganĩrwo uma nĩ arĩ mũtumia holded that baby for the longest time. And it was a boy. Na mwana ũcio rĩ aciarĩtwo hana take. Typical him. Typical him. Even na nĩ akũrĩire nda tondũ aciarĩtwo na 4.5 kgs na ndamũgĩire nomo. But arĩ na maũthĩ make mothe. The first impression you see in a baby yarĩ ithe. Rĩu gwĩcia onire tarĩ nĩ ndiũrĩ onire tondũ he held the baby for the longest time. And I think he was talking to his God and telling him something. Kĩrĩa tũrĩte ahoete mĩaka yothe na ndarĩ anyita mwana wake na moko. Nĩ amunyita. After all those years, na nĩ anyita mwana wake. Ũtarĩ we nĩ mwana wake. Yeah. So nĩwonaga hena conversation karathi na mbere thĩinĩ wake. Maybe makĩaria na Ngai wake. Yeah. And when you came home from hospital, rĩu ndoka mũciĩ no igona nĩ andĩkĩte mũirĩtu. He would shop for us every day. He used to ask me via the phone, what do you need from super? Akagera supermarket agatũgũrĩra everything. Ndenda hakorwo na any gap ya parenting. Yeah. Nĩ mũkũrũ wa? Mũkũrũ atĩa? Mwanegenagia nĩ mũkũrũ. You know you've given us the best part, eh? Nĩ kaũndũ karĩkũ kau annoying nake ũtendete? Rĩu him, he was a very cool person. Kuo nĩ mũndũ ũrĩa ona mwarakara nĩ tondũ o mũciĩ nĩ ũrĩ ndogo ya guo Monica. Rĩu mwarakarania rĩ we nĩ gũkira akiraga. Na akira rĩ it was very easy kũrania atĩ ndĩ mũrakaru tondũ nĩ gũkira we gũkira ndekwaria. Na agakwaria at some point ni aria we wega wake ona akira ndakiraga muno. No, he would make you know he's offended. Na wewe ni urenda kumuhara? I'm very outgoing and very friendly and very social. So ni ruona ni twakiranagira ndagika 10 ici ingĩ 10 yoka ni twambirie kwaria turiganĩirwo ni tukuhitanĩtie. Kuria mukuhitanĩirie. Yeah. Wow. Yeah. So Tabitha, what happened? Ni uranjĩra now you're a widow for 2 years. What happened? Ni muthuri wakwa, he enjoyed his good health for the 11 years he married me. Let's say 10 years. Na 10 years wa mũceria ciana 4? Ni ndagĩire ciana 4. Kawage aga tondũ ni na niĩ I didn't have parenting. Ni nyendete ciana. Na ndanyitana na mũndũ nake ũbataire ciana. In fact, you used to tell me ndĩenda ũgĩe ciana 5. Na ingamwa ndĩrenda 4. No ndahũra mathabu maka rũgendo gaka ga kũgĩa ciana ici rĩ. Na ũtare we have a gap ya mĩaka nake. Koguo nĩ ndĩrenda mũthuri akarera ciana ciakwa. Arĩ ona energy. Ciothe hamwe. Koguo ndambirie kũhũra mathabu atĩrĩrĩ. Ithe ndarenda ciana ona iciarauga 5. Koguo niĩ ndigũikara. Ciana ciakwa nĩ ngũbuatithania. Nigetha ndone ndĩrenda ona ningĩ rĩu ona ndagĩa first born ũrĩa nyonirie rĩ ũrĩa aratũtiriti na mwana wake rĩ nĩ ndagĩire na kwenda kũgĩa ingĩ. And that never changed for the 11 years. The pattern never changed. O mwanoka
yeah, omwana ukana his own surprise. I only have one daughter. Second born is a daughter, the only daughter I have, the rest are boys. Kwa omwana ukana surprise yake, na ukona ni atuika excited. In fact, you onake ya second na third born na fourth, na gatari hindi araciara first born. Wa mbere. Yeah. Wow. Yeah. Wow. So that really encouraged me to get more. Yeah. Gwiciona wagatano ni ngiagire tigani ati akirwarire ni ngiahingirie wendi wake. But I also thank God ni ciana icio ndigire nacio inya. Todo we've had a journey to the akarugendo ka Ngai na ciana icio ciakwa. If I was left itare mwana ri gwiciria it would have been a very difficult journey. Na kwanja kana karia yatumire ngie na rugendo ruhuthu ni kanini, the fourth born, todo by the time he was passing mwana ucio ari 1 and 8 months on, I was still breastfeeding even the burial day. Kugu mwana ucio by the time ara pass dai na kana kari moko riu kana ruto na ni mwana itaraheaga attention because I was up and down with the daddy. Kugu riu ni ehera, I have to be attentive to this kid, to the child. Ciana ciakwa ithia cukuru na miaka 3 no ucio I decided kumurera nginya up to 4 years. Todo ndona hari na gap ndiamureririo ria nderaga ciana ici ingi todo I was very absent in his life. Yeah. Ni kurwara. Yeah, my hubby got sick. Arwarire June of 2020. Hindi ya COVID. In fact, andu aingi ona maigua ni murwaru meciragia ni COVID, no ndiari COVID. Since he married me, miaka iyo yothe, the only issue he had ni acid. We ari mundu uria utariaga irio cia morara. We would cook everything fresh every day. Na twatige na ithu tukaria tondu we ona fridge tutiigaga anything. He had a very sensitive stomach. When he was marrying me, ndamukoria kinywa antacid. Ile ita gufratamil. But I would question at some point ngamuragia atire na riu ri ni uri wahurwo mbica hihi maisha-ini maku kurorwo nda. But I came to realize we uhoro wa thibitari, you would rather tell him something else, not uhoro wa thibitari, because he would ask me ujira athie thibitari na ndahoro mbica yake na niĩ nĩ acid ngoragwo nayo. So nĩkĩo atũraga na antacid. Yeah, antacid you see he would do over counter, no at any one point aumiria check it what is happening nda yake. But he was he had a very bad stomach. Yeah. To na rĩu ndagĩtarĩ anja rĩu kũrwara tondu anjire kũrwara June. Ambĩrĩirie ndeka mũgia biũ. Ndekenjia kumugia na akianjia kuharu. So me I thought no kindu ararire kiramuthukira. But riu igithii for a whole week na tondu we ni employed ri ngimwira ati ukiumira wira ri ugere thibitari akigera Radiant Kasarani. Na nirio athimirwo kioro akirwo ari na H pylori. So he was put on medication ya 2 weeks ya H pylori. No ka anywa dawa icio for a whole week. He was getting weaker every day. Hati undu iramuteithia dawa icio. So at some point ni aremirwo ni kuria supper, akiremwo ni kuria breakfast, na thie wira-ini ndarire lunch, twaria na thimu akija ndanaria lunch. So I really felt down. Ngemwira riu ri ugwika uguo ugerere thibitari, nona riu ndina ka baby kanini. Koguo I cannot take him to hospital tona ndi muciari. Riu ndina kana karabatara kena mieri 3. Koguo riu ni tondu ni wora kiumagara ni agere thibitari. Na agikigera thibitari already akimera na ndawa iria muraheire ri itikoretwo ikindeithia. No just before that riu oke kurwara ni ndonete maitho make mena jaundice yellow. Na ngamwira no akanja ati asa maitho makwa matina thina mundu agikura niguo maitho mahanaga. So agitake lightly. Riu haha anywa dawa cia H pylori na agakwagira na ndanagira ri acoka thibitari ri twaria nake ngemwa wona wathi umuthi ta monie maitho mau. Athie thibitari amonia ri
riu ngwiciona ho ne mama keigia mona maitho makiuga eke liver test na agigika test iyo ni ikara tondu yari yume the following day ri twa results kindu thainya riu okari I really felt down ngimwira na ni rucio kigira result icio ri tugathi nawe kwi ndagitari ni ndaiguire mutumia ni akona 60 cents iria kwiraga all is not well ngimwate ri na riu tugathi nawe twe result ni ndenda kuigura ndagitari akauga koguo ndakuire kana gakwa tugithi thibitari twathi na twikeheo result twaheo result ri ndagitari atutumire Kiambu Dr. Plaza eri hau Kiambu thibitari opposite within the town aitutuma kuri ndagitari he's a physician na aitwe contact kugu doka ngimuhurira thimu na tugithi Monica from that time doya na kana gaka gakwa me I don't leave a small baby with a house girl kana gaka gakwa twathia nako turona muthenya riu ungi twathie Kiambu ri Dr. Plaza ri ndamutigiria komete itokana no karige komana ni karakunogia ukanyita ndagakomagia ngari-ini kathiga tugagieterera ndagitari ningi ngacoka ngakarora ni twagithire kwi ndagitari tugithi gwi physician agitutuma tuhurwo mbica Kiambu hau within Kiambu town tugithi na kihurwo mbica hurirwo ya 12,000 ya nda mbica ni yonanirie thina wake ikionania ari na ena tumor ya nda tumor ya nda ya gallbladder riu ri ndagitari twacokia result ri atwirire it's beyond me ndagitari riu uyu wa mutuma mbica na ni agitwira thina hari ori no agitwira it's beyond me koguo agitutuma Kenyatta na Kenyatta ri atuheire ndagitari he's a Metha gastroenterologist I don't know I don't acianda tugithi the following day tutiarire marigu twaro tuthitwo ne ndagitari twathiaga toru ni tumakire ni ne makire nake ni amakire ekurathi atia kaundu karanjirige kanina riu ni gatheremi horo munene na kana gakwa ningi tugikua na tugithi kwi ndagitari etagwo Dr. Onyango wa Kenyatta no twamuoneire in his private hospital just around Nairobi hospital there tugithi twamutwarira mbicari agithoma mbicari atwirire ena kiraigiri ena njira igiri angimutreat nacio ya mbere ni guthinjwo arutwo that gallbladder no agitwira mbere ya arutwo gallbladder ri ni ageire kiro kanyamu getagwo stent na stent ino ri all this time wajia complication ici ndariaga kuria kwari problematic na kiria thie kahinda ni kuharu koguo ndagitari agitwira kira kiratuma aharu ni tondu irio itirathika tondu hari na tumor iragiria mai mau maikuruke magathie irio maraini koguo what you do a provision ekumwikira kindu gitagwo stent koguo no nginya thie theater ekiro stent kwanja akenja riu ambe ekiro stent nigetha hote kuria na kunyua ona mwiri nigetha urigitwo ni aru in fact he had lost 10 kgs riu ririo kire hidio tugithie ni atete kilo 10 he used to be a very huge man but hidio turathie you not even see like if it was him 10 kgs had gone so agitwara nigetha rigain weight ahote guthie nginya operation ni tu ambe ekiro stent na riu stent eno ri ni athie admission athie ekirwo no ngi kindu rathie theater koguo ni agithire theater na agikirwo tutiarire marigu though it was a very hard time yari ihinda iritu tondu kwari hindi ya corona covid yari hindi ya covid na covid ri riu ri haha ri erwo covid riu ri akone public hospitals matwikire overwhelmed na patients a covid koguo ndungimutwara Kenyatta ndungimutwara ku I had a cousin to a consultant nake na kajira ndukamurehe Kenyatta tondu Kenyatta ri ona ni ekunyitwo ni corona gi other problems mwethere ya private hospital tukuria ni kuyurire they are overwhelmed ni covid patients so riu twathi kwi ndagitari agituhe option igiri agituhe Nairobi West hospital na agituhe
Coptic. Tweka mathaburi tukiona Coptic ni better love kulingana charges. No ni better love no hindi no ruware rwathie thibitari ri tete kuri na mbeca tondu twari na project twari nayo kuo guti mbeca te ciari ho ingithie thibitari. So now I started thinking what to do next. Samutumia tondu hanu ero muthuri ni murwaru na ni arenda mbeca na arathia private hospital na surgery iyo ni gutiki kindu 500,000. So dokire twoka nake ngigerera a friend a lady friend etagwo Helen Muthoni murata wakwa na ni supported muno through that journey. Twaikara na Muthoni ndamuhe uhoro akeja riu hana tuhingurire WhatsApp group to involve friends, to involve kanitha na to involve itura ria muikaraga. That is what we did. Giuma hari my friend ni twari na WhatsApp group na andu makimagana mati maigua anything about him. Na riu ri mutita physical gatherings gutina na harambe mungieka ati mwite andu na kanitha-ini kana ku ni mwite andu na thimu. So that is what we did. Na towe tukirici mbeca akihote uthi Coptic na agikirwo stent. He was admitted for like 3 days, then he was discharged na agiuka. Ni akuhota kuria riu? Monica. Riu hindi yo ni kuru tondu nona ndarahota kurenania. Okay, nyamu iyo ri ona muno ndeguteka affected ni guthinjwo tondu ni ria metaga metaga ati method iyo ya guthinja laparoscopy. No, iri ya kanua non invasive. He undu mekagira mundu kanua kanyamu kau gwikirwo through kanua no nginya thie tagonio. So riu oka mucii ri ni ndimubrendeire irio takana. I used to blend fruits. Na wina kana kage ka mieri 3. Na ndina kana riu ndira blend maithe na nga blend ma mwana. So he survived on the fruits. No mweri mugima ugithira Monica ndungiamumenyire. Ungerirwo ni murwaru ndungietikirie. Ni arigenire nge. He within a month. He ona keu ni you are energetic. In fact after the 3 months within a month ajeri ndenda gucoka wira. Tondu gutiri complication araigua riu. System ira ni yahingurwo ni kanyamu kau. Na ndaraharwa ni ahota kwena gutikindu atararia. Na agicoka wira. But the funny thing dagitari funny thing ona coka wira ri tete ni kuhona hona tondu no wona tumor iri oho. Koguo ri his life changed from that time. Riu ni toro ni mundu ngiui wega ni muthuri wakwa ni ndonaga ona ko ni arigeini ri ari na ena tumathina weto ta ni agi achievers muno akagi urugari marauka ndaturaga ndimuigireire guoko ugu ona akomete tondu angiakomire handu wakoraga haihurite mai yani thithino fevers ni agi fevers muno. So within dagitari ru atuhete another gucoka twari tucoke after a month arigain tucoke after a month ni to organize ningi uhoro wa guthinjwa ru tonyamu iyo tumor. But it's not only the tumor, the whole gallbladder has to go. Kwa it's a major surgery. Hindi no mwero ni tumor ri ni mwero ni cancerous kana ni non cancerous. Look, one word I marked. Nini makaga I really quote somebody when you're talking. So what I quoted the doctor ni gutwira 99% ya tumor icio ri ikwiri cancerous. The first word I heard from him and quoted and I took it and nagiere wo uga ni that day. No, my hubby athire in denial from that very day. Akiuga wenda na cancer. Kiugo ndendaga gukiuo na nini. No ni ndakinyitire muno. Kuona ri arathie procedure ati nero nginya guthinjwo ri ni kiugo kiria cancer gitigeherire hakiri-ini ciakwa. So I only knew kiugo giki to ni kigwetirwo marendo ma prolong life yake. So ni twa kirwo ningi twethe mbeca cia guthinjwa rutwo tumor. Athinjwa rutwo tumor after a month. Twauta 500 Coptic na uni kurendeka ingi 500 cia guthie aria muthinjire Metropolitan. Tondu ningi atuhe choices cia thibitari tukiona Metropolitan ni kurarihio we. Riu ningi tucoke WhatsApp ini twitane. Ndingi. Twitane. Ona rutia hingire group ire ya mbere. Asha.
na harmonica no nginya gain vuviri andu tondu have a young family ciana ni nini ni turaria ni turanywa we need our basic needs na no turabatara pesa cia guthii thibitari nikio igwa gukira uti mundu wi njaga igoti you need your friends you need people in your life yeah so within a month nio twathire Metropolitan na kiadimitu he did a major surgery surgery ya muikarire muno no at that point gitiga gukwaga kana na runyendete kana kanini riu ndigukota nako tondu riu ri akoma wiki ngima Metropolitan Hospital na ndirathi ndiahotaga gukoma ni stress kugo ndaumaga guku themwe kiroko na nona na ndirauma themwe thie ndimuone ndathie themwe ndakinya Metropolitan I had to approach those nurses ngamera ni ndirenda tukumuona ni arafucia kana ni araria just that na nyume gutiri ndungi na ndikoni na even 2 minutes tondu roho ajira ati ndaina fears cia atiri ni ngamukora ndathi muthenyo ni ngamukora so nikio ndaroka guthi tene ningi ikaraga nyumba nginya ngathie thaa thita to ni gukione tuge visiting hours rate kuma ringi 12:30 but let me tell you I used to go early in the morning no mutumia ndai nake wa wira ri my house manager ari very mature she was around 40 something ajira let me tell you mama Mwangi you have the ororide wa Mwangi ni ndigera mwana ciana icio the ne ngora na ndathiaga thibitari ngakora ni arugire ngakora ni arorire ciana maundu mothe ni ekite guti undu muhitano riu ndathi Metropolitan ndimuone 12 noon lunch time lunch hour na ndamuona lunch hour ndikuma Metropolitan go parking ngari ku compound ngome giteini ndeterere thaa 10 na ndaigira thaa 10 ndiuma ku kindu themwe kana thaa 2 cio tuku muthuri wa mundu no wabata tondu I will not leave him at any one point yeah ndambite kuiga maundu maya mange kando my mind was only on him yeah twigithie rwendo rwa Metropolitan agithinjwo ikaria whole week in Metropolitan agicoka ru akidischarge agiuka no ru onoka mirire riu niyo thina tondu ena kironda athinjitwo L ena kironda kinene na kironda gike kirenda dressing every day so I have to take him na dagitari nia discourage ti horo wake gukuagwo na ngari gutwarwo ka dress ukironda we had to look for a nearby clinic ngamutwaraga we would walk to the hospital every day ti haraihure it's like 500 meters no ni ara strain muno tweroragirwo ni andu bara guthie ithiu ni ndimunyitite no ni ndienda kumenya andu marauga ati to muthuri wakwa na riria arari na hinyari ni aragutungataga ni aradungataga true yeah so ndienda kuigua ndekirite baba ndienda kuigua andu aria marauga no andu ni matororaga muno bara ngakimutwara thibitari agathia kohwo kironda tugacoka muci that's how we survived for within like a month they are sawa now he would eat athejito kuri July ya 2021 agicoka wira March he told me he have to go back to work tondu ni arenda ku maintain lifestyle itu ni turanya na ni arenda ku provide basic needs. He is a man, he was a very responsible man no nginya umia thie na no murwaru no ni hakwa back in my mind ndonaga ndagirire guthie wira ndonaga kiugo kira nderirwo ni ndagitari no kirani hit koguo ndonaga ngai ndeikare guku ndimurore no we akanjira kwanja ingia mwiri ikare mucini arehaga thina muno agagithie riu acoka March aikarie March April May June akigya na the second attack na the second attack igukota hari ambiririe jaundice kuharwo kure mone kuria yeah so I was like what is happening ni agikirirwo kanyamu ni arutwo gallbladder ni gikira thi na mbere kuru ria ndaunie kwa jage second attack ndau no ndageire fears cia muturire ngejeru kugia na fears na worries ngejeru kuwa ngai riu ni muthuri wakwa ngithi thata ici mwathani riu ciana ngurera ciana ciakwa nao I was like he doesn't need to go ndagereire ngai ndukamuoe no ni ndagereire kugia na fears riu ngona like anything can happen riu agia na second attack ningi tukiwacoka kwi ndagitari ndagitari akiuga riu ri stent iyo ekiritwo ni ya plastic akirwo riu ageire gwikirwo another one tondu yo ni brokete
agire gwikirwo another one ya metal in a wider diameter riu koguo ningi ni acoke theater ningi aweke riu ningi ni twethe ningi 500 haya covid ni nyihanyihire riu kana riu na ni hindi iguru twana ni ndirikana ona ile ari metropolitan ona ageivire mundu ahaya even the next room ajetagia mask ihenya muno tondu putting in mind condition yake acoke kiria na kiugo giki cancer kia nacokerwo ni ndagitari na mwanero ni stage K riu ri ni turathie tono turakiona ndagitari ona koni acokire wira ni twina appointment ni turathie ni twaheo clinics no twathie kiria riwo ni ndagitari aragwo gutu guku gekaumirira guku kungi so ni ndari na ihinda iritu muno tondu urandire na mundu rindi nayo we ndari aretikira murimu uri naguo kiria mwiri wake koguo ni urona stress ya ndauma nayo thibitari ni erwo ikona nona no they would at some point ni eriweke chemotherapy akirega he told me you would rather die because the daddy ari na akuite ni cancer ya throat koguo ri kiuki wangane kia tenda ukigwo tondu ni ahe arugano rwa ithe na kanjira being he was the first born in that family of 8 na ale first born he is the one who went up and down with the daddy tondu na nowe wari able kwao kuhota ku manage murimu wa baba wao aya ngiona makiria nini wenwe wari mugima na ringi no wari no hoti so ndendaga kuigua kiugo kiu so I think that is why what made him go into denial kuigua kiugo kiu cancer so that it was not an easy time for me putting in mind we ndareitikira koguo na twero oro wake monaki anona tena 1 point ya mirekite ni aregire ya ndu agithiete na agikirwo stent yo ya shuma athiago mieri 3 akirwara akihona ningi mieri 3 agicoka wira the first thing he was a workaholic he loved working na still natika gutwika workaholic ni endete family yake muno ni endete gutumathira koguo akihona uguo hakiri ciake cia hura family yake athie wira but he had a very good employer andikitwo ni ASL but I really thank the employer tondu ni amu supportire muno tondu ndamuvutire ona thikara mieri 3 ona ikara tondu he was the best salesman in that shop tondu makendira na general hardware he was the best salesman kwa wira-ini koguo na mamuona ni ma celebrate muno makagona acoka wira koguo na ikara mieri 3 in fact they would even call him acoke wira and Mwangi how is you unaendelea aje maigwa ni muhonu mama kuja kazi rudi kazi Mwangi watu wanakuulizia even the clients yeah so acoka wira ri nigwe kugia riu na third attack riu acoka wira ni hwagi ikara aikarago mieri 3 aikara no ntuge agageka treatment like a month nikiru agacoka ningi wira no riu ino ya the third attack iyo riu niyo yari njuru tondu riu iyo acokirio haria twambiriirie Judith na kina kuremwo ni kuria na twathi kwi ndagitari akiuga ari palliative care arabatara palliative care niguo ndagitari wake wire no riu ni anjira uguo ri ngwiciria terms icio cia ndagitari o makiuga makira mundu mona iri huthu gukwira no ngi wendo ku interpret uguo uga na kejera riu ri this time ri ona ndukamwethere thibitari private mutware a government hospital na ingekuwa advice mutware Kenyatta tondu ama doctor there ni ngithira uthi ciakwa ni ndimururaga no ari palliative care na rucia the admission so I now had to call my cousin atuteithia admission na admitwo Kenyatta and we did that my big sister yoka tukimutwara Kenyatta and a neighbor tukimutwara athie kou riu ni ndianyitire kiugo palliative tondu ndokire ku realize what palliative means aikarite Kenyatta akwe wiki ngima tondu twathie ri ithe palliative athire ekerirwo morphine the last strongest painkiller ya cancer patients area administerwo mundu ari stage ya mwisho agithie niyo ekirwo niyo ekirwo na riu we wathie ri cancer patients I came to realize matire magone kwaria koguo wiki he's only spent 10 days in Kenyatta but the first week 7 days twaragia nake uguo turaria nawe Monica
we would joke. We talk about ona akajira hurire ciana mari nacio. So no randene one point na ndeciragia ni trade area itu ya guthii thibitari na kuinuka ainuke adimi to coke inuke acoke wira uguo riu ndeciragia ni ndekuinuka onake akiaria ndari na tari kuguo Asha in fact he was very strong very strong donali very strong dionaga ndegucoka na iyo niyo yari last journey yake riu na aikara 10 days the first week he was okay igiathire Kenyatta ndathia ngaikara parking ngaingira lunch time na ngaingira thaa 10 ndaingira thaa 10 ndiuma ku thaa 2 kana thaa 3 nurses mokaga thibitari maoka riu wodi magika rounds ciao makangora andu ara ngene mainukire no inde hari muthuri wakwa makanjira ai madam ujaenda just give him a last hug you see him tomorrow so I would hug him and go home. So the 7 days that was our regime. No the 3 days cia muisho. Akejera twali nake taira akejera rucio ri ukandehera matoke, he loved matoke. So I made very nice matoke. I balanced the food. Ngimutwarira riu the following day. Dathi lunch time darajariria mundu muraragia ira. He's in a coma. No kudora radora. Monica, I went down. I was mad. Gitengena reception. Kwa daktari. Riu kwa accuse nurses. Gimuulia kwani mlifanya bwana yangu nini? Nisi jana nilimwacha tukiongea vizuri. Nasi akejeta kado akeja madam. Ukuambiwa vile ulileta mzee hapa ukuambiwa ako palliative last stage. So expect anything. Anything you can see anything now from now. Lunio dabe ile go click urenda ritwa nenda gitari ngemurehe no bado ndirahota ku meditate wega yani ndiranyingira wega ati ni guthia rathi riu ri the same day ri ngirwo ndagitari wa liver ni eguka he report na wa kidney ndairo report igiri in a day wa liver okari akejera the liver is completely damaged. That is the word he used. No kuigwa liver ni damaged in your own wisdom Monica ri ithe ndowe liver titekora na replacement there replacement kuo what hit me ni ate that man is gone. So I was very down, I really cried. Haya tugikara relatives ne mokire over lunch time na ngikema he report ya dayo ni ndagitari ninge ngirwa riu ri kira kiratuma wone atararia ri his mind is disturbed na ira disturb no do wa liver I mean no do wa kidney nayo ni damage ni ukwirwo riu ri makejia ndagitari ni eguka wa kidney na ni okire akejia riu ri arafatara gwikwo dialysis reke turore ka twina mefira ya gwika dialysis you go home comfortable wikani egwikwo ke dialysis nda imagine ato arekwo dialysis iri na nijirirwo ukiwokera yo kama idini yakwa ni liver damaged completely riu ni ayukira ikejani ona mefira na ni mekumweka ninge kiinuka no ndainuke de heartbroken. I was very down. Ndaina stress ndokire ngirira kuma Kenyatta nginya ngikinya muci riu ndoka ri kiroko ndarokire guthi tene. The other days at least ndathiaga just before noon no muthenya ucio ndarokire guthi 8 na ronda hurire my elder sister tutena like 12 years a day before akejera na rucio twathi nawe Kenyatta koguo ndamuoire handu I picked her somewhere na tugithie thibitari twathire tuikara parking twathie hari gate man agitwira tutingiingira thaa icio thibitari ndagitari niriekaga rounds ciake twikimwa yake agitwa no tuingirie thaa 3 koguo tukira to buy time parking twetere thaa 3 ikinye na niguo twekire tugikingira ngari no twi ngari ni Monica. Oh my god ngihurirwo thimu with a landline number ngiorio are you Tabitha Wahome whoever was talking kimwa I am Tabitha Wahome. Are you we can see in from the files we can see your wife to John Kamakia. Can you come to the hospital? Ndaikirie thimu nikarusha ngikiria sister yakwa thimu ngeja kurira kiwiriria ndaririre muno ngari-ini sister yakwa nake akejete niki kiratumurire wa ngari urarira niki
ndukorwo marenda uhe report marenda gukuhe to ni maikuite ni megwika dialysis ni tuthi riu mathana ni makwetwo makinya tugithi twakinya gate ni ri gate manura twakorire ri tukimwira ni twetwo ni ndagitari akijira one thimu yakwa na mbere ya hurira ngimuonia akijira ucio nwe watumire riu ndwike heartbroken akijira ni namba imekupigia kama umepigiwa na hii namba vitu sio mzuri so ruona ngiambata sister akwa nyitete guko no ndathi ongereraga nginya twekinya lift ni cia Kenya ata tukiambata ngai twakinya riu wodi ria komete ri tondu ako ari 8th floor ri tutiarekirwo tumuone uria tuthiaga tumuone twambire kurugamio hau tukiingirio karumu kari hau riu ni ndoneire it's gone it's gone tukiigwa riu hau henasi wagiukira ari na fairo na to take through akijura no mutumia wa John Kamage akija ni guthire ura guthire akuire gugiuka gukia na you can imagine the kind of drama which was in that room the sister akwa akiambia kuhoya kiki no arikia akiambia kuina praise and worship na kuhoya no arikia ari akijira riu ndimuhe thimu yakwa na akijira you can we call riu ha magitwe nio matwe ya you ready to come and see the body sister akwa akijira twambe tuhurire a neighbor twakoretwo tugithie rugendo riu nake ni around within 10 minutes I think he was in town na gutia na jam to wakiri Saturday agigiuka tukigithie twikio ni mwiri aria mwiri waigitwo atari karugendo kahuthu no ngai no akiheire hinya na ngwiciria rugendo ru ndathiite nake ni ndakoretwo na ups and downs ciake kurwara kuhona riu gwiciria I was prepared the worst can happen to me and my kids but still the finality of death still hits you na korwo ni uronaga hau no ho turorete I really talked to him ngimukomera githuri hari riu ari na gitanda I told him everything I reminded him our journey I was seeing like he's waking up ona ndakora ndari ho ndianihitaga ati ndari ukira no uramwariria ndonani at some point no okire twaranirie I was not the dead thing had not hit me at you never come back uno twakiambiririe process ya hindi no uramwariria ukamwira atia Rudia mama I love you gone why did you have to go now we've left me with the small kids what do I tell my kids all sorts of things hindi ona ndumenya ni kiurari sister akona niwe ujiraga ona even today she tells me I wish I can just tell you what you said in that room that day so I was not myself from there it was completely a different life altogether na waje muturire ungi mugeni but at that moment ya hindi wonio mwiri na wa mwariria wa mukomera githuri warira wekatia did it somehow relieve you would you advise mutumia tariu wakwirwo ni muthuriwe athia muone agene marekaga kuona mundu matikwenda kuona mwiri matikwenda kugia na that closure did it somehow relieve you warira wa mwariria wa muria ciuria icio ciothe na konda na gucokeria ni aniririvire na still ngimenya what to go and tell my kids na ikihe closure witikira ati he's gone na ti mundu wanjira ni ndona ni mwiri ndirona wa mundu tariho so but at some point ona twauma hau twarikia kumuona ri ndaingirie wodi ria comment ngianjia kuria neighbor uria wari next to him because he was still there kumuria ndenda gukuonia uria mundu ako indi nayo ya gikuo kumuria arakwire thaa cigana kana what happened the last minute uni yakijirire araiguire augaga we arakwire kindu thaa 5 cio tukwate araiguire aruta funny voice
and then he was gone. Yeah. Koguo riri atara kwaragiria ni system ciambitie gushut ciothe. They shut down, it was shut down. All the internal ones, they start failing. Equally shut down. Ngoro ni shutagi down ya mwisho. Na once ngoro ya shut down, somebody's gone. You're gone. Yeah. Haya. So, was there any drama with your in-laws? Okay. For the 11 years I was married, they tutitwa korona anything to ona my mother ino ni ani welcome muno, putting in mind even what the son had gone through. Na we had a good time with the family all along. Na tuikia ngari ginya kuria guthikwo. My mother ino no ani engage na ikeja na igu to mari migunda iri. Aikejera na igua go decide haria muthuri wakwa kahurukio. So we had koguo ni mago support. Ne mani supportire financially. Na makihe moral support during that time. Todo kwaone Nakuru koguo no twakiaranagiria na thimu. In fact, the day he passed on, that Saturday twathianirio mamu aumite Nakuru ugakumwona kiroko. So she had even to be stopped in town. Okay, okite direct wakwa mucii. Netha riu tukiuma Kenyatta ri break the news to her. Sister in-laws yakwa matiarekire athi Kenyatta tondu no twakiaragia na thimu na ni mamenya my hubby is gone. Yeah. Na undu ndonire wa gikuo ri, like him, it's like he was prepared. Okay, much as he are in denial ri, he maundu ajiragire thiku icio cia mwisho tondu ona riu nigetha thi Kenyatta admission, I had my alumni girls atwathoma na high school na thomeire gatuge girls Othaya, na nima decide kwa kumuona ari okumucia tari arathi Kenyatta. It was on a Saturday nigetha thi akome Wednesday. Na moka, I had to call him from the bedroom okia magaithi to ageni matingioka gwakwa kiage kumagaithi ona kwa ndaraigua we. Na moka akimagaithia na ni aririe nao for like an hour. Na at some point akimera murata uyu wanyu witwo Tabitha ni andorete muno na she had really taken care of me. Na ni ndiukira ingimuhe ona ndini ate ingika no njirie Ngai amurathime. Na ingikimucokeria mwari uri tha mwangithi ko ndungidiha ona, but it's only God who can bless me because what I do jekaga kuma ngoro-ini yakwa, and you've supported me there before na wanarugama nani na muturire wakwa na wa ciana ciakwa. So that is why I'm doing it, and I'm doing it purely from my heart. Wow. Yeah. So atanakua ni ugire ni akutigire akurathima. He blessed me. Wow. He blessed me, and I still believe. Na no nyende ni kwariria mundu wina hau wina murwaru ringi mutumia wa mundu ragerera what I went through. Muno, that's why I wanted to do this interview. Nigetha ni encourage mundu wina hau ja tondu andu aingi atumia muthuri ekurora ndanaigua ng'ano andu ni mundu ni orire na tiganaria muthuri ari murwaru. No hi au ndingienda kwaria muno to ringi kukiringana na muthuri ucio mikaranirie yaku na ringi no ayo no urari na challenges. But I think that what I would advise somebody, mundu emurwaru, that is not the best time to leave him. Just take care of him. Moyo ni wa Ngai ne Ngai uheanaga. Na I think you should wagairio mu pay attention, you to take full care umumenyerere tondu kana rari mwega kana rari tondu murari nake mutiratiganite na ciana ni ciake ringi ni weithe wa ciana ciaku. Na ingi ni murari ana mukanywa na kamwikira maundu maria aramwikagira. Ndarikie kumenya when he passed on, his voice in the house ndienda kurora mau mangi arekaga. Dethaga his voice in the house, a man voice in the house. Voice. Herire. Yeah. So that is what made me know who a man is in somebody's life. True. Waja muthuri waku. Hau niho ndamenyeire meaning ya a man. Hii mugikarania nake uguo no wage kumenya value yake muno, but once he's gone niguo menyaga value. Ni ukumenya value. Hindi ona ni ugutaukwo kaba korwo ho ona korwo ndari kindu atuheaga. Mugiginyane na muturire tondu ona ithuĩ twanjitie o turi othi. Yeah, we started from nothing. Ona ndirikanaga ni riu ngihika anjiraga twehithaga nginya neighbors matigatuhe lift because we would walk to the stage. So we had amuriendanira.
Yeah. Tabitha, let me ask you, tondu ni ugire urenda kumiriria mutumia utigitwo ni muthuri wake. And I want to ask very painful questions. No, ni ciuria ingenda citurehere ohoni. The moment mwiri wa muthuri uraikurukio kaburi-ini, what is going in your mind as his wife? Na mwana ri akorwo tariu ako ni mwana waku uyu munene ri, did it affect him in any way? How ikurukio Monica ti hauthu. How uri? How it tells you he's gone forever. Forever. And he'll never come back. Riu ni rugendo ruria rwiragwo na gikuru ugeni uthiaga utacokagwo. Na that's where the finality okagira. How niho hitagwo ni finality atiriri. Na nikio wona akaingi iri mundu wikurukio hindi ni ri andu mariraga muno. With my riu hau ni hari tumuno hari nie ngoro-ini. No ne ndambitwo gutwika strong. I held all my kids together. Ciana ciakwa ciothe. Tondu hau ingiagira gutwika strong Monica, much as ni finality. I'm telling you, kwanza first born wakwa very much affected. He even collapsed. Nikurira. Ariraga bitterly. Being 10 years, na ni arona ithe ni wikuruki. Na riu kwanja haria mambire makihitwo ni reality ya ithe. Ni twathi kuoya mwiri KU. Tondu I made sure ni mona baba wao. Yeah. Ni toni ndenda closure ati nyoni mwiri wa ithe. Karumu kari ari atanarutwo riu hari onwo ni muingi. Niringia nao watoto wangu tiga kana kau kanini. Gaka riu ka mwaka na mieri 8. The rest twathire nao, I held them. Gira sister kwa no nginya mone baba wao. Monaga baba wao mwana karuga kuraihu. I don't know what they saw in him, although ne ari muiru muno ti uria gucia no ndwari yo agitomete acenjie. But at least even today, even as we talk about the daddy, ni mamenyaga ni baba witu ni akuire, ni ekirwo ithanduku na ni athikirwo. Yeah. Na ciana ni gukuria twatiga daddy hau ni hau twamutiga ni aguka ni megukuria. Uyu first born ri, you see he was only 10 years. Ni magikirwo counseling hindi yakwa, we came with a lady Freddy in the house na akimeka counseling na ukemera what death is na ruithe ni athii ugeni utaracokwo. But let me tell you, ciana icio kuma muthenya ucio itiahitirwo ni reality ati ithe ndari ho. Na mona gatari kuiwa maiwa ithe wathire thibitari na ni athia thibitari akainuka. Riu how comes ndaroka na ni akua na ndagacoka. Riu first born niwe wari much affected. To wanga gwecia niwe wari na know how. Tonona first born ya miaka 10, uyu ngi akiri miaka 8, uyu ngi nake ari kiria around 5 years. 5 years uyu ngi nake ari mwaka na mieri 8. Riu uyu wa miaka 10 ri no they are very close with the daddy, to niwe mugima, niwe mararaniria makaerewana. No cio niwe affected. Ona yangi muno mararira, ayangi eri muno mararira ni kuona akirira. No uyu ari ni understandaga what death is. I was shocked kuona mwana wa miaka 10 ni uyu gikuoneki. No ndiweze ithu atawa age ni tuwe gukwirwo niki at 10 years. Yeah. No, this boy, he was very much affected. Tondu na twauma mathiko twoka, that boy refused to sleep in the bedroom completely. Akirega gukoma gwake tondu akomaga in his own room alone. For a whole 1.5 and 4 months. Ndakomire bedroom yake. Ona twacoka after the burial within the first week. Okagira aka scream akauga, "Mom, nasikia voice inaniambia daddy alienda na sister imuona tena." Riu ngakimukuru tondu ndai na sister within the house mukuru tukamwariria. No wale na a lot of bitterness. Ona mangiahitania na ciana ici ngiure ciana ithiaga guthaka ikahitania. That boy was very much affected. Na bitterness njuru muno. Riu ni twakegeria uguo tumuguthi tumukurite tumugwite. And 1 year down the line and 4 months he came to me. Akijira, "Mom, nataka kurudi bedroom yangu." Oh, I hugged him. I told him, "Hey, I thank God." Ndamenyire ndaiguire Monica. No ndaiguire ta ndaciarwo ringi. Ngai, mwana urorite gwake bedroom mwaka na mieri 4. Na riu ni anjira ni arenda gucoka ngimenya riu healing ni yanjia. Healing ni yambia. Yeah. Second born nake ndaumire at any one point ajuritie. Ithe.
to date okay, we talk about his memories. No ngirora haha ni ukuona mbica ciake. Dia cieheririe. Dia ndeheria mbica ciake. I want to keep his memories on. Of course, yes. Because he's the father of my children, he's my husband. Na he's the biological father to them. Gutiri hindi makagia na ithi ongi. Tiga uyu. Uria wa maciarire. Tiga ucio. True. Na wherever he is our angel in heaven. He's watching over us. True. Ucio ni muraika uria tumenyagirira na agatuhoera. Riu it was like that. Second born ndari ajuria no ni twaragia. That born nake ni oragia ide twamuthika akoria uyu wa miaka 5 akoria mam, kwani tulieka dadi hapo, si twende tumtoe mali tulimweka. Riu igithioro uguo to engage it, but what I made sure for the 2 years down the line, we talk about him every day. We talk about him every morning, every lunch hour, every evening. Na ciana icio uguo niguo ciahonire. Yeah, we are catching up very slowly. We live every day at a time. Yeah, and I'm wearing 2 crowns. I'm wearing a father and a mother crown. I know. Yeah. Na hau niho ingenda tuke hariri. Yeah. You being a father and a mother ni ukunjirite ni wakoretwo watiga wira. Yeah. Urere twana tutu. Riu muthuri ni athie. Yeah. You're the provider. Yeah. You're the father. Yeah. Provider. You're the mother, the nurturer. Yeah. Riu ni wira gwetha kana guguthia atia riu. Riu when my hubby was marrying me, ndari wira ndaruta na thirikari. No ndari contract. Na uhani ahikia nenda ja parenting ni urona ciana cia kwenda ndafuatithaniti. So, and within the first year of our marriage, tukianjia business in Gikomba. We had a hardware, which was doing very well. We twendagia plumbing, twali in plumbing line. I had to quit my job. Thie Gikomba. Ndagia first born wakwa, ni ndathire Gikomba after a year. Join hands na uria warutaga wira ucio muiritu twandikite, who was a niece to him. Toru ne doni biacara no nira therema, I need to be there. Na dathi how we really worked. We had that business for 10 years. When mwandike no ni how hodi. Dage ona dage mwana gacoka nyumba. Ndinarutia wira eri. Ndinarutia wira eri koguo hati ndo wira wakwa wahingaga. Na muno niwe wekaga mathabu. Na ringi niwe ugwika quotation cia wira. Ona ko ni mwandike ni egutuma via WhatsApp. Koguo I really managed the job very well, even from home. Yeah, so riu hani athie now within this time emurwaru ri hindi no aroka gukua ri we closed down the business at some point. Biashara ya miaka 10 twamehingire na mwaka umwe. Tondu riu haha ri COVID ni yoka ni affect biashara. Andu matiraka. Andu ni magire mbeca na client citu mari andu ni miako. Twa supply muno andu aria maraka. Riu andu matiraka. Koguo biashara ni yathire at some point. Na riu putting in mind ha murimu ni gu priority na ni murimu rahuthira mbeca nyingi ndu ngiona tutwaranirie nake tukiona we had to close it down. The business. Tondu ciana ici andu aya mari duka-ini ni eri ni marabatara mushahara. Na duka iyo ni irariho twari around 50,000. Riu tukiona tutikuhota tukihinga. Koguo by the time arapas ndie the housewife. Nduri wira demo si dire. Na ni ni watigirwo ciana 4 ngenge. Na ndatigirwo ciana 4. No riu haha kwari family itu na yao, both families na arata itu na itura ni manyitanire magika amini harambe. To maugire matikundiga kaburi-ini. At least they need to give us a starting point. Tondu akwa November ri January cukuru ciana no nginya igacoka cukuru. No nginya ithome na no nginya at least menda kuhe kiambiriria giakwa. Na tondu ni maramenya situation ile iyo ni twa drain financially ona ithu irie twari nacio na tugiuka gwita andu tutire ri utie mbeca tu ciagitigwo bengi ri. Riu no nginya magigika harambe makija tutigutiga kaburi-ini. Na magigika harambe, although ni ndari very much against harambe iyo tondu naga ni twa engage andu muno. Ni twetagete andu muno na thimu uhoro wigie ndwari yake. Riu ndarigagwo ati uma twacoka andu ati kuri andu ati ni harambe magutukua ati tutikumahe a burden, but makijira aca
ona korwo ikoneka 100 kana 100 ona 50 nduma nacio ni ukahota kurihira ciana ona kone tamu imwe. So they did the harambe na tugikiona kira tuonire, and that is where we started. Look, akua I mooned my hubby for a year. For a whole year. For a whole year. Indoors. Na tondu na muiritu wa wira ri, mwana atwikire wa muiritu wa wira. We uri bedroom. Ukirira. Muthuri egoro guo. Ndirathi ngakoro gitanda giakwa, ngona mwena uria komandeho. Ndageria ukoma mwena wake ndingihota. So it was a very hard time for me. Riu ni kwita mucemanio nikio ndirathi bedroom ahoria. Kuma gwakwa kwari ngoya ngari ngathi shopping. Toro muitu no arikijira house manager ni arijira gutire kindu. Koguo no nginya nyume na ndathia nyambatite icio nginya iguru. Ndukaririo ni mundu. To ndienda ku engage na anybody. Amina the wilderness. Koguo ona kuhoya ndungihota. Ndiahoyaga ndigukwenia Monica ndahoyaga. Ndageragia ona ria riragwo ria mwathani. Ndikarema. Lord's prayer ndiaugaga. Ndonaga yani ni treatedwo unfairly ni muturire na ngoria ngai ciuria nyingi ngamuria why me muthuri uyu uramuhe ciana na ndanarera ndahura mathabu ngona ngai marriage yakwa ya miaka 11 yauma guciara ciana na kurera na citinarerwo ciakinya ciatigwo at their prime age. Very young. 1 and 8 months. 5 years, 8 years, 10 years. No still daily solution held at some point ni nderia ngai ni wega tondu muthuru ucio wakwa ni arathirie ni ara tondirikana ona muthenya wa mathiko mwana wakwa first born we werirwe nyite kiongo haria ithanduku-ini atware ona akiriraga iri ithathiria yake no nginya ringi akuire ringi amunyitire mutwe ri mutware irima-ini. So ni ndera at some point ni ndera ngai ni wega ni tondu muthuri ucio onaga mwana ciana miaka 15 ni uramulekire oneji arwa ciake na mwana ugetwo wake na ti umwe inya ciana inya. Yeah. Wow. Niki urathoma na rugano ruru mwiroreri twandikire thiini wa comment section akire urathoma kumana na rugano ruru ke twambe turugame hanini turashoka. I've really waited for this man for many years. And that 6 years in a city, depend rightly. We call it genuine love. Genuine. Haki mapenzi mtamu hivi jamani. Ndeto yono ya wendo itikwambiriria ria mwathie gitanda-ini. Tiku twehumbira hau. Hapana. Ni bora mwabaniririe kiroko. Kiroko. Sare uri uramuhaire. Ni tukiuma nyomba. Toroka tunyitanite moko. Kinya tukiria dina. No urahaririria. Ni the no uracokaniriria no urekira ona kana aramenya riu rugendo agatuthiite riu ko handu gakarikiriria ena kaundu raro ukirie hau we ni first born wa mundu riu heaga kana irio ni kwa joyo uyu
igana thuria cianjä Nawe nĩ wendete kwendo, wendo wĩ cama Mwiroreri turacoka thiini wa gicunjĩ gitu gĩa keri. Umuthi tunyitite ugeni Tabitha Wahome turaria ciĩgie widows and widowers. By the way, would you want to remember your spouse? This is your moment turakuhe. Uririkane mutumia ucio waku, uririkane muthuri ucio waku. Kwaria ni kuhona, no konduri we iturura. No konduri wa ikarathi ukaheana rugano rwake. We are giving you that moment. Remembering your spouse kana your loved one wakuire no unyandikire thiini wa Metha ya Kagoni Facebook page Metha ya Kagoni kana WhatsApp number yakwa nigukuhetukirikiria no ni rap up screen ni koguo ni uramiona kaingi na kaingi na Tabitha ni wajira watigwo we utari wira biashara ni mwahingire na riu we ni we ithe wa ciana ici na nyina wa ciana ici na wa munu muthuri waku for a whole year muririaga ki ni wacokire kuona wira riu ri Monica ri ha ni hohoro ri riu mwaka uyu ndaikara ri umenye kiria giatigwo giekwo harambe ri ni giathira kirari ha cukuru gikario gikanyuo all our basic needs are in that money na ha biashara ntwahingire lucky enough kuria tuikara tutiarihaga nyumba koguo ni irio na thukuru ni irio na thukuru na gwikira nguo no riu ni mwaka tono wathira ri hari harambe yekeirwo ri riu mwaka mugima ithe rutikirete na tukanywa na tukariha cukuru our basic needs na we live in town it's very expensive so riu hano nginya ingiitire kamucamanio kanini karagetagwo ugie na moment of silence with your God toru ni ndona danger hindi no yothe mwaka ndiraikara atiri handu ndirahititwo ni reality atiriri kindu giki kingithira ri what next na tugacoka kuri andu mere magwikire harambe ki ya ciana so riu haha you have to put a strong face na riu umire hurane na muturire na mundu tari mukwire tondu waikara hau ni kumuona waikara hau ni riu you have to go past the grave ira ira going past the grave yes tondu ha ciana ciaku ni nini ha ati na teenager mwaraniria nake ati kana ha na mwana uraruta wira ati ni mukwira ati ni guka na shopping hwaini riu tiri ria turarehagirwo muthenya ni muthuri ati ni turamenya ni ndimwandikira ndimu text ndimwire agere supermarket agure na iria gutire uguo ha ati mundu turaraniria nake ati kwirana ni ndirenda so I had to be a man and a woman at the same time na ciana ici no iretia ona mathi cukuru mandikirwo niwe mekurega no mari uka manjire mamutulitishwa na at the same time school fees dia marutire cukuru ire mathomagira I told God cukuru iyo baba wa wendire mathie iyo niyo meguthomera no riu ni ndirakenda mathome haha riu no nginya nyumire na no nginya nyume nyumba riu nyanji riu I have to be very strong wambie kuhaso ndi ni haso no riu rindi ngejeru kwaria na Ngai ndokagira thaa kenda kuhoya cia kiroko riu ni wagia grace ya kuhoya riu ni ndagia grace mwaka wathira ndarire grace ya kuhoya kwaraniria na Ngai na kumwira mabataro makwa na kumaigirira hau metha-ini ngira Ngai riu Ngai ugaga we niwe muthuri wa tumia ndigwa na niwe ithe wa ciana cia ndigwa riu haha ni ndirenda uingirire kati uhe wira na ni ndiahoyaga wira ati hoye guku na guku ndera Ngai specifically hari urenda kuria ndirenda guthie wira na ndahoya Ngai ahe wira kwa ndaruta gwa thirikari to ndai na history yakuo ni kundu ui na riu ni ndonaga to rirutite wira gwa thirikari guthie gwetha wira private sector ndigwiciria ningia hotire gu survive so I told God I need this specific job and this in a government institution where I used to work before yeah wow gutire kindu kiega ta witiki Monica ni akuheire tondu mwaka wathira itwagithira mwaka wathira ri tugika githurano nirio githurano giokaga
na kwa ndatageta wira ri ni after elections. So after elections I was called for the job. Just like that. And I used to go there almost every day. Kwaria na colleagues yakwa acia tene. Kumera riu haha ona aria matoto amwe ntu akirusite touch miaka 10 utakoretwo wira ri no ni ukumakora andu arika ria kwa miaka 40 nona either uko ino ugikuire kana uko ni ugithiete retire mari oku. Kwoguo ni ndarangire with a few like 20 of them ndauma wabici ino ngathi ino ngamahero gano rwakwa na ngimatoi ni ndakwireirwo ngamera na riu haha ciana ici no nginya ikure na no nginya irerwo muhe wira. Out of all those friends, a lady friend, she told me, Tabitha, ciana ici ni igukura naona githurano giathira nitakutafutia kazi. I'll talk to a few people na nitugwetha wira. That is exactly what happened. No waheirwo wira. She called me na kejalo ucioroke wira o kuria wendaga. Yeah. O wabici iria wendaga. Yeah. O iria weraga Ngai. Yeah. You know there's something you mentioned. Yeah. Ya click uria wakiama atindaga akiuga. Yeah. That your husband niwe ura niwe mukui wa kirathimo. Yeah. Na ndukanareke athie atakurathime. Yeah. And here you said mbere ya rataku ni augire ni ndamurathima. Yeah. I think those are the blessings cigigubuataga na ni wagweta kaundu uga he's your angel in heaven, the person who prays for you. I still believe to date, Monica, the way I took care of my husband, niyo yaheire wira ucio. That's the thing. That's the blessing I got after going up and down with him. The sickness journey and the demise. Iyo niyo yaheire wira ucio wakwa. Taru ni nyona handu ndiraroka. Ngethera ciana ciakwa. Taru hindi ya pasiri. Ndathire cukuru iria mathomagire tondu ndiendaga kumaruta. 3 of them they were in a private school. Na ngiaria na head teacher. Na ngemwera it's a Catholic school. So it is Christian based. Ngemwera riu haha head teacher no nginya tumenye ura ciana ici tuguciteithia ndienda kuruta ciana guku. No about school fees I'll be paying within the term. Tiura Monica ati andu ati uiguaga ati marathi half term ni maretio mbeca. Ni gwakwa from there nginya umuthi uyu head teacher ni twagire karugendo tuthia nake. Tondu ni ndihaga cukuru within the term. Na ore ciana cingata ringi igatwarwo horo akwa ndamatwaraga. He understood me from there na tukigia we've had a journey with her. Yeah. Wow. Okay. So Tabitha, hari mutumia thaici uri na kigiriko kinene muno ni muthuri we guthie arona thi ni yathirire. But before I ask you that question, ni ndireyuria ni watuhe rugano rwa muthuri waku, and clearly mundu ni arona kiari kihiko stable. Yeah, kiari kihiko gitari haro. Yeah. Kihiko muthuri response. Yani we ni wahetwo muthuri mwega. Ndari na muthuri mwega na wanjigite wega na wanyendete. Wakwigite wega na wakwendete na kenda ciana ciaku. Yeah, na kenda ciana ciaku. Then ni oyo. Did you feel like Ngai ukoragwo hana ate ugacamithia mundu kawega ugacoka ningi ukawa mutunya? Me am a Christian. Na Monica, what I believe, ithuothe muture uyu tuikaraga turi hitukiri. Everybody kirikaniro kiugaga everybody has an appointment with the death. That tells you nie nawe no ri ungi tutigutura o muture nduturagwo. The only thing itumaga to feel ni mundu guthi before you ni tondu wona agithi no ni riu taru ingiehera na ndirauga ni nguthi Ngai ni ekuhe miaka oya Ngai ahe miaka ta Ibrahim ndere ciana tondu wona athie. The only thing I prayed for ndiahoirie utonga, ndahoire matuko maraihu ta ma Ibrahim ni getha ciana icio see through in life mundu erugamire na agie na muturire wake. Yeah. So okay, thaici no hote kuga uguo because the process of healing and coping ni abitie. Yeah. But in that midst of pain, the first months when you mourned him in your bedroom, yeah, for 1 year, ndiroreria mundu uri uraigua lakini Mungu saa ingine wewe hata wewe saa ingine hata wewe ukuangi mzuri, unajua. There's that moment in life question na Ngai. Yeah. Did you ever feel like ni wadihagia uru muno? He ni ukufeel gutihio ni waigua ni watihio wega.
na ni ndiathire mwaka mugima ndiathire kanitha mutiare ndo nake ni ndahoyaga no yani riu riri ndirahoya wira after nia no within this period ya mwaka mugima ni ndiathire nyumba ya Ngai ndiathiaga tondu ndonaga I know aca ucio Ngai wiragwo niwe turenda ai aca angindiga ati uguo angioya muthuri wakwa niki Ngai ore twagia twana Ngai aturathima na tuhana uta turaje gutwika stable muturire-ini then all of a sudden this man is gone ni ndeyuragia ciuria nyingi na ndai na ruo ruingi muno Monica ndiathire kanitha for a whole good year ndiakinyire nyumba ya Ngai ndageragia kuhoya ngaremo yeah I really questioned God about it. So there's that moment ya question. Yeah, there is that moment na we shock ya. Ni we shockagia muno. Na wona agikutare gwaku kiahurire hudi. Ugo kwera wate hamera uma gukwithie kungi. You no longer understand that. No. We wonaga te atu. Na hako hari haritu tondu ndagada expect andu aya ndirona hindi ya mathiko ri compound maihurite ri. Ni uri ona. Na nginya relatives no igwa ndaikarie na a sister for like 6 months gwakwa ri. Ndeciragia ati aguo niguo ngutura thiururukirio ni andu but when my sister left I felt very empty na sister akwa athi after those months riu ndanjeirie muningi ndambeirie riu ohare twambeirie twa muthika yeah na ni oe no mundu no nginya arigithie yo sister no nginya angiagutigire no na kere na muturire wake na ndungiwa ikare gwaku true yeah okay so mutumia ucio tigitwo a very young widow tigitwo ni muthuriwe rĩngĩ nĩ accident ĩrokire mauma nake kĩroko hwainĩ ndarĩ ho kana nĩ kũrwara kana whatever njĩra ĩrĩa ndethi ĩrokire na rĩu atigĩirwo twana aratũrora ũguo akarigwo nĩ gũtherũkia na nyũgũ kana nĩ atware nako what is that one word for them rĩu rĩ nĩ njũĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno marerorera na marĩ na kunja maragerera what I've gone through kana mundu ri korwo ni gikuguo ndakorirwo nikio ndio munini na ciana ciakwa ni nini what I would tell them ni ati matigetekira muturire ukinye muisho tondu wetekira ukinye muisho you start getting depressed now once you get depression you be contained how uguo ni damu ni forania no ngicoka ngiita kamucemano that is what somebody should do yes ni gwathi ura gwathi ni ureta muthuri ucio ciana icio itire na baba ungiingita baba for now no ni gwathi wendi wa Ngai ni wahinga na nduriki reverse gikuo giti reverse agwo although ungigoka kuhitwo ni reality ati mundu ucio ni athi na ndaracoka no karugendo ti karugendo ukiraga uguo muthenya mugetikira ndari ho na ndaracoka ingimera atiriri it is never too late whether you are how old kana ni accident muthuru ucio akwire nayo just at some point just pray God to give you that grace to move on na muno kuhitwo ni reality na kuma dinayo ine o accept ati mundu ucio ni athie na ndagacoka ringi ni kuri ihinda ria kumona ihinda ria kukira ume kaburi-ini uthi mbere ya kaburi Ngai ni ahea mundu that grace in fact that comes from God much as I would tell them you have to preach to your heart Monica ndonire ona ko no uthie kanitha uhunjirio to na thutha ucio ndagithire kanitha na ni tuhunjagirio gutire mundu ungiingira kiratu-ini kiu giaku gutire na no nginya uhunjirie mundu waku ana theinio mwire mwenyewe hoye Ngai to ni hoye Ngai akwetu hinya ucio no Ngai ni ahea mundu that grace ya ku move on Ngai ni akuhea at some point Ngai ni akuheaga grace ya ku move on witikira kuma hau kaburi-ini riu wanjie muturire waku ya normal life yeah tondu it's a year since I started working na ona ciana icio ria ndacokire wira ikoretwo my job changed their life somehow tondu ndahotire muno ku meet their needs na muno ku maintain their lifestyle somehow na muno kuma maintain shukuru iria mathomagira tondu ko ndamacenjirie shukuru I'm very sure that would have much affected them ningi ni marona nyina ni araumira ni arathi ni makira tondu ni mami uraumagara na akamarehera kanyamu agiuka hwaini na ni at least ni maramwira mamucina na ka afford ndonire gutifia mwana emugiaga ta ithe kwehera ithe ora provideaga riu mambagia kwiyuria atiriri riu tondu atigwo na mamu ri
will she be in a position to provide us? Eyo ni ofire ingiraga ciana icio. Yeah. Yeah. Wow. Okay. Haya, direciria kwe andu ungienda kwe mundu ungienda kwariria Tabitha directly, especially if you are a widow we kirimaini kiu kiriku muno ke anduma urarigwo kuma atia. Na kudimwe support groups are very good ni undu wa kurutana marimaine macio. So mundu gwitwo Tabitha, I think ni ugutwira how we can reach you, njirere ungienda tukureach nayo, but do you kana it is too early to ask this question kana ni atia no reke njurie tondu ni nyonete mutumia watigwo ni muthuriwe akahiuha kugia ndugu na mundurume ungi kana akahiuha kuhika hihi atekumenya ati ni kugeria arageria ku nab pain iri ari nayo. Yeah. When you are so lonely that you would want to get into a relationship, and when you feel that kind of loneliness, how do you deal with it? Monica loneliness ire gap ya muthuri iri kwehera he kindu gitagwo emotional vacuum. Eyo no efirirwo ni a man. No Ngai ni akuhea that grace. Ya leo ya ihinda riu totani no nwa ni miaka iri, and I don't have a man in my life. Kira gitumaga kugie na that vacuum riu kumanagia na hau ni otu amatua maku ni matua ndatuire tondu muno ndatigero ciana nini na ciana irabatara muno miturire-ini yao. Riu ndanona tondu na society ni njika ndanona ndu makuirwo ona miaka ino yakwa. Ana ithango to ni ndahotete guthoma hau kabere ona muthuri wakwa tari arwara kana agakua ni ndathomete uhoro wa widows ina wa area ngona haria maratigirwo na haria mari no uria marathi. Sama would admire na nginga kiona matiragithie uria wega. Koguo ri matua ma mundu ari gukwirwo ni mundu tuwaga na ngoro yake. Na riu ta in my case ri ciana ciakwa ciari o nini. Ona muthuri angiuka urahe ciugo njega cia kunyenda kana gito makirio kuna miaka yakwa no iranjitikiria ri ni ngucemania na ona no ngicemanagia nao ri priority yakwa ndiri yakorwo relationship. To ndarorire ngiona ciana icio ciakwa ri ni ciatigirwo haraihu muno. Na ciana ici ni irabatara muno, they need my presence. To once I start maybe I find myself in a relationship, ciana icio nginya ni nguci drain emotionally. Todo I will not be present in their lives. Todo rege I'll get a man aje kujana ni tuthi out tugathiaga ndire nyumba ona rege thiku igire thiku ithatu kana ni tuthire twoko tuko. That one you expect of course when people are starting to date. So I was not ready to start a relationship at the expense of my kids. Eyo ni nderire Ngai areke tudemarere ona korwo ihinda riu ni rigoka ri nderire Ngai areke tudemarere nderie Ngai areke demarere ta miaka 10. In my mind ni wo donaga ingimarera ta miaka 10 everybody will be a teenager. Na hindi oni ciana twakwa tugikara ugu tuikarite nawe Monica tukaraniria tuka engage. Now still ni magakorwo moete muturire in another way. Now ni magakorwo monete mamu ri she's lonely kana mone riu ni kwagirire kana kiura mera ri ni mako maki understand better hidio riu ni ndigiuga mundu arugamie muturire gwi guthi uguo tondu na mundu mbitwo aikaragia ri wiki no ihinda riu ringi gagikinya ri ngwiciria ni ngakorwo ndutite ciana ciakwa ikinya riringa matwara ikinya ringi but I don't mean I'll stop life. Todo ndakwa ni kuri kindu gitawo emotional vacuum. Neo whoever can feel that vacuum utari mukwire ndangimenya no mundu uria ungi feel that vacuum is only a man, a God and man. A man. Koguo I'm not stopping my life, but when that time comes maybe I'll give it a thought. Na still ciana ici ciakwa ngirora cie kuraihu muno na muturire. First born being 12 years now. Me kuraihu. Na most of the men he magiuka muturire-ini waku ri priority yao no yage muno gukorwo ri ciana ringi korwo ri ni.
So even that time, when that time comes, nidigera mundu tungiwistanira time nake. You see, I had this serious man in my life, although I cannot compare na digienda atondu matihana ni moni ari weakness yake na capabilities. No, even when that time comes, no nyende mundu ngioka muturire-ini wakwa mundu like minded, mundu twire like minded na mundu still ora accommodate ciana ciakwa. Utai na bata tu nani, ai na bata nginya na ciana ciakwa na tondu even men outside there na ukuri mundu ringi uragerera akeni atigirwo ni mutumia kana he's divorced with a genuine reason. Maundu ma micii ni maritu ndungimenya kira mundu aragerera. No, when that time comes, I'll give it a thought. No, digienda mundu uguka take advantage, because I've seen those things happening in society. Mundu ni akwirwo ringi kira muthuri agutigeire, wakora the man is taking advantage. Ruwe ona priority yake ti ciana icio. Me, even what was left, gwiciria it is for the kids. So whoever will come, and even when that time comes, I think we'll start life again. And na tha ici ciana inya ti theru Monica, tondu mundu roka in your life like now, ndirauga ndagiuka kana ndagoka. No, ni mundu agire ko ari very ready, because me I have a package. I'm coming with a when a package ya ciana inya. I'm coming with a package. No, muturere ni muturere no nginya uthi na mbere. Life must move on. But when that time comes, na hakohe na mundu uri ready, no kuoya package yo yo, na miende na me accommodate me plus the 4 kids. We are okay if there is somebody outside there. Okay. Yeah, when that time comes. Yes. Yeah. Okay. So Tabitha ni undu wa mutumia ucio wiri-maini ria gukwirwo. Yeah. Who needs to learn how to cope with the pain of death. Yeah. Angikunyita atia. You can give us an email, your social media platform, uria ukwenda. Toraro ni magithia handu na magathi makaikara makanywa kahwa mundu wina kiratu kiu ngoretwo nakio miaka 2 kana in the future mundu ungigikira kiratu kiu. My line is open. I would feel comfortable to meet everybody, but for a good and genuine reason. Ya guikara thi ndimuhe makinya makwa to ringi ona kiria twaria nawe haha ndigikirikia rugano ruothe twaria tuhitukiire ni etha ndimuhe hinya. Ndimwire kaburi ni yumagwo na there is life after death. Especially for a partner. Muthuri waku no amwendete na muture no nginya uthie na mbere tondu kwanza considering ni watigirwo ndute ciana icio ri no nginya umonie wenda na no nginya umonie you are wearing 2 crowns. You are the father, you are the mother. Wina ngofia igire riu ukugo no nginya ume that comfortable zone iyo wikarite kana in depression. Andu aingĩ mafora into depression. Kwanja gwathi uguo makaga kwiitikira. Riu haha muture ukoragwo ri wa mundu na Ngai waku na ciana ciaku. How do you kwira ati ni family or anything? It is now you've started a very different journey. It's a journey of God and your kids. Riu muthie karugendo ka andu atatu kumanagia na hau. But God provides and God gives you the grace. That's all I can say. Yeah. His grace has been sufficient. We've been living each day at a time. Yeah, we've seen God. And there is God in heaven. Actually, ona Ngai ni kuhe wira kuona wa kuroka. Gathi guthukumira ciana ciakwa. I thank God. But Monica, if nirudi hapo nyuma, what I would tell women outside there, ni ati mundu na riria na muthuri uramurehera kana a responsible husband atie gwikara comfortable zone. Toro ni wona ona korwo ndari na muthuri urandehera bado ni no ndauma mwana ikinya miaka 2 ndakoragwo gikomba uruta wira handu wira-ini nawe muno na ngioriria ngiendire muno njikare nyumba tondu he was used to provide everything. No no wega muno kugia na that exposure tondu anything can happen ukabia on accident no yuke gutunye muthuri waku. Yeah. Kana ona arware atuke contained. Yeah. So where do you start as a woman? We could ramenyerete kuma na kwi engage in other activities. So that one I would tell them mundu atige gukorwo ari comfortable zone. Tondu nie kuma gwakwa nyumba ni kwari raithi tondu ndari mundu wamenyerete kwirutira wira wake na mundu very hard working. Yeah. All right. Haya. Tuhe namba. Mbere ya heanite namba.
he andu magokite nani muturire uyu you hear I'm working na I would want to mention them wabere ni Honorable Kimani Ichung'wa Kikuyu MP that member of parliament has worked with me niwe wadutire nyumba na ngithie wira. From there currently I'm working with the woman rep Nyandarua County Honorable Faith Gitau. They've really worked with me, both members of parliament, and they told me there is life after death na makijira ciana icio ciakwa itikaga gia kuria na itikaga gia kunywa. So I really appreciate them. I don't take it for granted ona ni kuhe wira. Yeah. Riu mwiroreri ungienda namba yakwa kana ungienda tucemanie nake handu tuikare tunywe kahua na twaranirie ri. Namba yakwa ni 0727 938 725. 0727 938 725. Yeah. Niwe ni tukwandikiire hau no hari your sister uria waikarire nawe for 6 months. Na sister yakwa bado. Not even only my sister, tondu ona twagika nake both families they played a big role. Hari na in-laws yakwa kuria Nakuru Mukinya Moro. Na riu aciari mami eho my father ndari ho na riu ara tugiciaritwo nao. I don't want to mention them in names. No, both families they played a big role. What I would say, may God bless them abundantly. They really worked with me during the sickness and demise. May God bless them. May God meet them at their every point of need. Yeah. No, your sister cietagwo atia? Sister yakwa etagwo Rebecca Wahome. Rebecca. She's our eldest sister. I'm born in a family of 4 boys and 4 girls. So she's the eldest. Her sisters. She stayed with me. I don't take it for granted. She was my mother figure. She would talk to me. She would talk to my kids. Nitwathire karugedo nake karia itangiriganwo na itakariganirwo. She touched my heart. True. Yeah. Rebecca, thank you so much. Na family ya Tabitha kuma kuria ciaritwo na kuria ahikite. I think this is the first story jikite na widow. Itanaigua drama ya in-laws. So I thank God for your in-laws. Yeah. I think ni andu makunyitireire na njira nene muno. Manyitire ntuthia karugendo. Na ngupu even tondu atumia ingire makoragwo na ruo rwa gukwirwo na ngurara iria mekirwo ni in-laws. Akorwo ni kanyamu karatigirwo ni muthuri agatunywo kana nyumba maraikaga na muthuri akaingatwo. You know, so mutumia ucio riu handu ayo time ahonie kironda gia utigwo ni muthuri ongagirirwo ngurara ingi ta 30 iguru ni in-laws akaingatwo maundu maingi. So I really see you as a very blessed woman ati wina in-laws ma supportire. I thank God tondu nake mai habi hingo ciothe in-laws wikara nao uria muthuri waku aragukua. Na take ni ari na boundaries cia family nani na ciana ciakwa. So even when he passed on, maundu makwa atigiria banga namo. Anything he had alinia atigiria negera moko-ini makwa. Perfect. Koguo gutire mundu twaranirie kiuria thutha ucio. To maundu make ni atigiria negera agubanga. Yeah. All right, haya. Mwiroreri ungienda kwaraniria na Tabitha, namba yake ni tukwandikire house screen-ini, especially we uragerera ruo rwa gukwirwo. Ruo ruria tugaga, you never really get over it, but you learn to cope with it. Na especially ungikorwo wina twana tunini urarigwo kwambiriria, talk to her. Ahota gukuheo meciria, ukuongerera meciria here and there and all that, especially uhoro ucio wa kukira na kwiyarahura uge ni niithe and ni nyina wa ciana ici, and you have no other choice. Ngiambiriria njugire Tabitha aranjirire arenda gukwira you have no other choice but to accept your husband or your wife is gone. Na we no wotigeirwo ciana icio na we na Ngai agigutigira ni amenya ni ukuhota, koguo ukira aku empower uhote kurora ciana icio ciaku. And also ni atwira kaundu a very dangerous trend turona na wakiama ni erega gukwira uhoro uyu wakwirwo tiga gutengerera kihiko
kana relationship. Like priority yaku ikorwo ni twana tutu. Hau niho tugukinya tabarira itu, but would you want to remember your loved one? Rĩngĩ nĩ mũthuri, nĩ mũtumia, your mother, your father, your brother, mũndũ wendete na nĩ ũiguaga that vacuum ĩrĩ ho. You would want to talk about them, remember them. This is a platform for you. Nyandĩkĩra WhatsApp message thĩinĩ wa namba ĩyo ngwandĩkĩire hau ya Metha ya Kagoni, na orohori no ũnyandĩkĩre thĩinĩ wa Facebook page ya Metha ya Kagoni. Njĩtagwo Monica Kagoni, thengiũ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Metha.